What is the reason? Can anyone say? See, Force of earth. yeah, because we people are sitting in, we are staying inside the earth. So the earth is rotating. So we are also moving along with that. We are not in a state of rest. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതല്ല, നമ്മളും ഫോർത്തിലെ മാത്സ് ഉണ്ടോ? എർത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചുറ്റുന്നുണ്ട്. ഫോർത്തിലെ മാത്സ് And we also told that there are two types of motions, rotation and revolution. Rotation, which rotates on its own axis. Rotation, that is earth is rotating on its own axis. And what is revolution? Can anyone say what is revolution? ഏതോ സവന്തല്ലേ? സവന്തെല്ലാം What is ഉണ്ടല്ലോ. revolution? ഫോർത്താ ചോദിക്കുന്നത്, ഏതാ ഇല്ലാത്തത്? മാത്സ് ഉണ്ടോ? The movement of earth around the sun, that is called revolution. Okay, movement of the earth around the sun. Due to revolution we are having seasons. Due to rotation we are having day and night. Okay, so the earth is rotating, always it is moving. So the things which is present inside the earth is also moving. Okay, so we are also moving along with the earth. Okay, now, so that we studied. Then we studied about the motions which is happening inside our body. Can anyone say which all are the motions happening inside our body? Motions happening inside our body. Which all are the motions? Beating of heart. The flow of blood through the blood vessels. Okay, very good. That is the flow of the blood through the blood vessels, the blood circulation. The blood is flowing all through our body. So it's a type of motion. Then the beating of heartbeat. It is continuously 24 hours it's beating. That's why the blood is pumping to all the parts of the body. Then any other motion inside our body that takes place? Just think, children. Do you breathe? Very good. Breathe. So what happens when you breathe in and out? What happens? Who is moving there? Air. No, the organ. I'm asking about the organ. Nose. Nose. No. Then lungs. Yes. See, when you breathe in and breathe out, the lungs are contracting and expanding. അത് ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വികസിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. When we breathe in air, it expands, it increases its size. Our lungs will be full of air. And when you breathe out, the lungs size will reduce. The air goes outside our nose, through our nose. So that is also a movement. Now, any other movement? Any other movement? The motion of nutrients through the blood. Very good. The motion of nutrients, that is the food. In the food, there is an important component that is called nutrients. So when you eat the food gets moved through the body and it reaches the stomach for digestion and small intestine for complete digestion. And the nutrients are absorbed and these nutrients will go to various parts of our body through blood. So these are the various motions happening in our body. Now, next heading is motions around us. What are the motions you can see around you? What are the motions you can see around you? Can you give any example?
While sitting on a seashore. While leaves are moving. While, Leaves are moving. yeah, leaves are moving. With the help of what? The leaves Air. are moving. Air. Yeah, Air. with the help of air. Okay. Yes. Then when you sit in the seashore, cool breeze comes, right? Breeze means what? What is the meaning of breeze? What is wind? Wind. That is the meaning of breeze. Yeah. So cool breeze, that is cool breeze comes. The movement of air, that is called wind. The movement of air happens there. Then While any sitting on an AC room. while sitting in AC room, what happens? A rotating top. I didn't get you. മനസ്സിലായില്ല മോനെ. See, A if rotating see, top. have you okay, rotating top. That let it be there. That we can discuss afterwards. I am talking generally about. Have you seen the clouds moving Yes. in the sky? Yes. If you watch in the sky, Yes. you can see that the clouds are moving. That is also a motion of clouds. Then, when you fly the kites, it also moves, right? And Yes. when you take a hand fan, വിഷറി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? We will get air when you move it. Its movement will provide us wind. So this all are the motions which takes place around us. Then we have also discussed in the last class force and motion, the relationship between the force and motion. When we apply a force to a body which is at rest, which is at rest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നാണ്. വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് അർത്ഥം? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? വെരി ഗുഡ്. അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോഡി. അപ്പൊ സയൻസ് ടേംസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ബോഡി ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു അപ്ലൈ എ ഫോഴ്സ് ടു എ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? What happens? Suppose you kick a ball. You are using a force and you are kicking a ball. What happens to it? കിട്ടാത്ത ഏതാണത്? Moving other side. എന്താണ്? വെച്ചില്ലേ? Moving other side. Yeah, it moves to other side. Right? It moves to the other side. Okay, very good. What happens to its speed? അല്ല അവച്ച കുഴപ്പമില്ല. What happens to its speed? കൂടും. കൂടും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങൾ നല്ല പോലെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫോഴ്സ് നല്ല ശക്തിയോടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ സ്ലോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ടേക്ക് എ മാർബിൾ, you keep it on the table and you strike it with your finger. നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് അത് തട്ടി. Okay, and in opposite side you placed a scale over there. So what happened when you strike the marble? This marble will hit the scale and it will turn back. So it changes its direction. So if you apply the force, it also changes the direction of a body. So it can change the speed, it can increase and decrease the speed, and also it can change the direction of a motion of a body. So is it clear? This is the relationship between the force and the motion. Clear? Yes. So this all we discussed in the last class. Now today we are going to discuss a new topic, different types of motions. Okay, so that is what we are going to discuss today. Different types of motions. Okay, now
Can you see the screen, children? മിസ് ഇവിടെ Yes, yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Now I'm going to explain these Yes, three ma'am. pictures. Okay. ഓഫ്ലൈനായി I'm വന്നാലും going to explain these സ്കൂളിൽ three ജോയിൻ ചെയ്യാൻ pictures താല്പര്യം with the help of motion. Okay. You ആരും can ഒട്ടും see പറയില്ല. that a person is sharpening a pencil. In the Eh? second picture, you can see that with the help of compass, he is drawing a circle. And you can see that ഒരു the താല്പര്യം one boy is സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ drawing a straight line using a scale and a pencil. Now, in this lesson, you have to study three types of motions. മൂന്ന് type of motion പഠിക്കാനുണ്ട്. Linear motion, circular motion, അതുപോലെ തന്നെ rotatory motion. കണ്ടന്റ് Okay, linear, circular, rotatory. Can you say, children? Which all are the three types? Yes. Linear motion. Yeah. Circular motion. Rotating motion. Good. So, Yes, sir. linear, circular, rotatory. Now I am going to connect these three types of motions using this picture. Okay. Now, while you sharpen a pencil, നിങ്ങൾ pencil sharpen ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you can see that the pencil is rotating. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും? ഒരു Yes. പെൻസില് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പെൻസില് തന്നെത്താനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ? തന്നെത്താനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ. കണ്ടന്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് തന്നെത്താനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ. നൗ സെക്കൻഡ് വൺ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് the boy is drawing a circle with the help of compass. So the pencil is going in a circular path. The pencil, with the help of that person or with the help of that compass, with the help of that compass, the pencil is going in a circular path. മാം എനിക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള മാം പറയാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. Yes, you listen this first, then afterwards I will explain you. Okay. Okay. So the pencil is going in a circular motion. So that is a circular path. So it is a circular motion. Now the third one, he is using, he is drawing a straight line using a scale and a pencil. So this is an example for linear motion. So the motion of a body along a straight line, it is called linear motion. And here the motion of a body along a circular path. Motion of a body along a circular path, it is called circular motion. And the motion of a body around its own axis, which rotate its own axis, is called rotatory motion. Is it clear? Yes. 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 Now you have to tell me what type മാം of എനിക്ക് നെറ്റ് motion. പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സാരില്ല മോളെ, അത് ഞാനിപ്പോ പറയട്ടെ, നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ. Yes. So this type, all of you take this page. I think you can see this page. Now you have to tell me which type of motion it is. One girl has tied a stone with a thread and she is rotating that stone and the thread. So what type of motion here it is? അതിന്റെ ടീച്ചർ Rotatory motion. Is it Rotatory motion. Just see that, is it rotatory Circular motion. or circular? Circular motion. See, you just concentrate on that stone. When she rotates it, the stone is going in a circular path. Okay, when she rotates it, the stone is going in a circular path. So it is a circular motion. Now, a rotating top. A rotating top. Circular motion.
Rotatory motion. Rotatory motion. Very good. Rotatory. ഈ Here, ഒരു without the ഫർഖാന help ഇല്ലേ? of anything, when you just applied a ക്ലാസ് force, എടുക്കുന്നുണ്ട് the top is rotating. ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് നമ്മൾ ആരും ഒന്നും ഒരു ആളുടെയും സഹായമില്ലാതെയാണ് അത് തന്നെ താനെ അതിന്റെ ഒരു ചുറ്റില് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ. അപ്പൊ ഇതൊരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആണ്. Now what happens to this? A ripe mango falling down. അവരെ കോഴിക്കോട് ഒരു കൗൺസിലർ What happens to that? അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് What type of motion it is? Linear motion. Very good. Linear motion. That is, the motion is coming. That is the mango. The mango is coming down. Straight. It is coming straight down. So it is linear motion. And what happened to the wheel of a vehicle rotating? What type of motion it is? circular motion. No. Rotatory motion. Rotating. The wheel is rotating. So it is rotatory motion. Then lift going up. Linear. Motion. Yes. Linear motion. Very good. Then the toy train running along a circular path. Circular motion. Yes, very circular good. motion. Yes, circular motion. So here the toy train, it is moving in a circular path. With the help of this rails, with the help of the railway track, it is moving in a circular path. So it is a circular motion. Very good. Now, Circular motion. next one, next page. So these are the three types of motion we have learned today. First is a linear motion. Then we studied about circular motion. And then we studied about rotatory motion. Now there are other types of motion also. Motion like this too. See, have you seen the clock in ancient times? Linear motion. Have you seen ancient time clocks? Please mute your mic. Please mute your mic. Have you seen clocks in the ancient time? Have you seen any clocks ancient time? പണ്ട് കാലത്തുള്ള ക്ലോക്കിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഒരു വാലുള്ള ക്ലോക്കിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ക്ലോക്കുകളാണ്. ക്ലോക്ക് അവർക്ക് അതിനെ പറയണ പേരാണ് പെൻഡുലം. ആ താഴത്തെ ആ വാല് പോലെയുള്ള സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുക. അതൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ദർ ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ്. പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്ക്. There is what happened? Any problem? Okay. So there is ഒരു മീൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in a pendulum, that is പണ്ട് കാലത്തുള്ള ക്ലോക്കിനൊക്കെ ഒരു വാല് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ പെൻഡുലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുക. അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നടുക്ക് അത് നിൽക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ക്ലോക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് 12 o'clock 11 o'clock ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ്. ഹൗ ഇറ്റ് മൂവ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എ മീൻ പൊസിഷൻ. ഒരു നടുക്കുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ടേൺസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ. Then again it comes back to the same direction and then it goes to the right direction. Again it comes to the center portion, then it goes to the left direction. This movement is called to and fro movement.
ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ ആടുകയാണെങ്കിൽ മോഷൻ ഓഫ് എ സ്വിങ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒരു ഊഞ്ഞാൽ ആടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടുക്കുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നടുക്കുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാല് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അവിടെ എത്തിയ ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ശരിയാണ്. സോ ദ സെയിം തിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പെൻഡുലത്തിലും നടക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോവുക, പിന്നെയും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മള് ബാക്കിലേക്ക് പോകുക, വേറെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അതിനെ പറയുന്ന പേര്, മൊത്തത്തിൽ അതിനെ പറയുന്ന ആ മോഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസിലേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കോൾഡ്? Oscillation. Yes, oscillation. You can see the wiper. കാറിന്റെ വൈപ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. It is also an example of oscillation. Okay, it is also an example of oscillation. Okay, വൈപ്പർ പോകുന്നത് അതൊരു ഓസിലേഷൻ, അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Now next one, next page. Oscillations like this too. Suppose you take a rubber band, you stretch that rubber band. Rubber band വലിച്ചു പിടിക്കുക. നിങ്ങൾ 2 ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് തൊടുക. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷിവറിങ്. ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അല്ലേ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? See that it is shivering. ആ ഷിവറിംഗ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻ. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വൈബ്രേഷൻ. ആ ഷിവറിങ്ങിനെ പറയുന്നതാണ് വൈബ്രേഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്കെയില്, ഒരു ടേബിളില് ആ സ്കെയിലിന്റെ ഒരു അറ്റം ടേബിളിലും മറ്റേ അറ്റം ടേബിളിന്റെ പുറത്തും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ തൊടുക. നല്ല ഫോഴ്സിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വൈബ്രേറ്റിംഗ്. അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന്, എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദ വൈബ്രേഷൻസ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മേക്കിംഗ് എ PP. പൈപ്പ് PP എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു? So for that you require a 10 centimeter long pipe. ഒരു വലിയ നീളമുള്ള ഒരു പൈപ്പ് വേണം, ഒരു ബലൂൺ വേണം, ഒരു പേന വേണം, അതിൽ റീഫിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു പേന വേണം, ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വേണം, അതുപോലെ ഒരു ത്രെഡ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെലോ ടേപ്പും വേണം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഒരു PP ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത്. Now, what you have to do, you have to cut open the closed end of the balloon. ബലൂണിന്റെ അടിഭാഗം അത് കട്ട് ചെയ്യുക. ബലൂണിന്റെ അടിഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൂടെ ഒരു പൈപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ കുട്ടി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. Then the other side of the balloon, നമ്മൾ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, ആ ഭാഗത്തില് ഈ empty case of pen ഇടുക. റീഫിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ എടുത്ത ഒരു പെന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളില് കയറ്റുക. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അത് റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടുക. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, പൈപ്പ് വേർട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ, ഇത് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പിടിക്കുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു സെലോ ടേപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ത്രെഡ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഒരാൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ത്രെഡ് വലിച്ചു പിടിക്കുക, മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ പെൻസിലിന്റെ, ആ പേനയുടെ കേസ് അത് വെച്ച് ഊതുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒച്ച കേൾക്കും. വൈബ്രേഷൻ മൂലമാണ് ഒച്ച. അവിടെ എയർ വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എയർ കയറുന്നുണ്ട്. ആ എയർ വൈബ്രേഷൻ കാരണമാണ് അവിടെ ഒച്ച വരുന്നത്. ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ്
എന്താ പറയാ വീണ, ഗിത്താർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, യെസ്. അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ so this much it is clear no to all of you? Yes. Yes. Now let's go to the next one. Have you seen a sewing machine? Have you seen a sewing machine? Yes, എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സ്വിങ് മെഷീൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്ക്. സോ ഒരു സ്വിങ് മെഷീനില് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിയിൽ ഒരു പെഡൽ ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ പെഡൽ. Is it clear now? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Children, first you mute your mic, then only you can hear me thoroughly. So please mute your mic. Yes. Okay, so you can see a pedal where the person keeps his leg and applies the force in a sewing machine. ഒരു തുന്നല് മെഷീനില് അവിടെ ഒരു പെഡൽ ഉണ്ടാവും, അവിടെയാണ് കാല് വെച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു വീൽ ഉണ്ടാവും. വേറെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. അത് റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം. I can't do anything. മിസ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ആ പെഡലിന്റെ അവിടെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വീലുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ വീൽ. പെഡലിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു വീലുണ്ട്. ബിഗ് വീൽ ഇസ് ദർ. അഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ വീൽ ഇൻ ദ സ്വിങ് ഇൻ ദ മെഷീൻ. അതില് ഒരു ചെറിയൊരു വീല്, രണ്ട് വീലുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നൂല് വെക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. നൂല് വെക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. പിന്നെ നീഡില്, പിന്നെ തുന്നുന്ന ഭാഗം. ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഒരു സ്വിങ് മെഷീനിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പെഡല് വെച്ച്, നമ്മൾ കാല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ പെഡലും ആ വലിയ വീലും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ബെൽറ്റ് കൂടെ തന്നെ, ആ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് ആ ബെൽറ്റ് കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ആ വലിയ വീലിനെ കറക്കും. ഇനി വലിയ വീല് കറങ്ങുമ്പോഴോ, ആ വലിയ വീല് കറങ്ങുന്ന ആ ഫോഴ്സ് അവിടെ അടുത്തൊരു ചെയിൻ ഉണ്ടാവും ചെറിയ വീലിലേക്ക് എത്താൻ. ആ ചെയിന് കൂടെ ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ടു ദ സ്മോൾ വീൽ. എന്നിട്ട് ആ വീലും കറങ്ങും. ആ വീല് കറങ്ങുമ്പോഴോ അവിടെ നൂല്, നമ്മൾ നൂല് വെച്ച സ്ഥലം അതും സർക്കുലർ ആയിട്ട് കറങ്ങും. അപ്പൊ സർക്കുലർ ആയിട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ താഴെ നീഡില് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നീങ്ങും. സോ ദർ ഈസ് ലീനിയർ മോഷൻ ദർ. അവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നീങ്ങും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്വിങ് മെഷീനിൽ നടക്കുന്നത്. രണ്ട് വീല് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പെഡലില് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആ ഫോഴ്സ് ചെയിൻ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് വലിയ വീലിലേക്ക് പോയി. വലിയ വീലിലുള്ള ആ ഫോഴ്സ് ചെയിൻ വഴി ചെറിയ വീലിലേക്ക് പോയി. ചെറിയ വീല് പിന്നെ ആ ത്രെഡ് ഉള്ള ഭാഗം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഈ നീഡിലും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻ എ സ്വിങ് മെഷീൻ. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Yes. Yes. This is how the clothes are getting stitched. This is how the clothes are getting stitched. Ini next one, you all have seen a cycle. അല്ലെ, എല്ലാവരും സൈക്കിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. Yes. യെസ്.
Yes. Yes. So in a cycle, where do we apply the force? In a cycle, പെഡൽ അല്ലെ, കാല് വെക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പെഡലിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ടാവും. ഗിയറിന്റെ വേറെ പേരാണ് ടൂത്ത് വീൽ എന്നും പറയും. ടൂത്ത് വീൽ. ഈ പെഡലിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം അവിടെ ഗിയർ ഉണ്ടാവും. ആ ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ പെഡലില് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ റൊട്ടേഷൻ മൂലം ആ ഫോഴ്സ് പിന്നെ ചെയിനിലേക്ക്, നമുക്കറിയാം സൈക്കിളില് ചെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പൊ ഈ ഗിയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ്, ഒരു ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി അവിടത്തെ ആ ഫോഴ്സ് ഈ ചെയിന് കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ബാക്ക് വീല് കറക്കും. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഫ്രണ്ട് വീലായിട്ട് ഒരു ചെയിന് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബാക്ക് വീലും ഫ്രണ്ട് വീലും കറങ്ങുന്നത് ഈ ഗിയർ വെച്ചിട്ടാണ്, ഗിയറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കറങ്ങുന്നത്. ഗിയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കറങ്ങുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലോർ മിൽ. നമ്മൾ പൊടിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടറാണ്. മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഈ മെഷീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ്. ചെയിനോ ബെൽറ്റോ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, എ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ മെഷീൻ. ഒരു മെഷീനിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഓർ ടു അതർ മെഷീൻസ്, thus setting them into motion. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് മറ്റേ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകും. എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ചെയിൻ, ബെൽറ്റ്, ആക്സിൽ എക്സെട്ര. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഗിയേഴ്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഗിയറിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ചെയ്യാനെങ്കിൽ, ഓർ ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. യു ടേക്ക് 2 പ്ലാസ്റ്റിക് ലിഡ്സ്. ഓക്കെ, 2 പ്ലാസ്റ്റിക് ലിഡ്സ്, ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഉള്ള 2 പ്ലാസ്റ്റിക് ലിഡ് എടുക്കുക. അതൊരു തടി കഷ്ണത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക. നമ്മൾ ഒരു ലിഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു റൊട്ടേറ്റ് 1 ലിഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓർ റൈറ്റ് സൈഡ്, ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക്, ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ലിഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ 2 ലിഡും അടുപ്പിച്ച് വേണം വെക്കാൻ. യു ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ടച്ച്, ദേ ഷുഡ് ടച്ച് ഈച്ച് അതർ. അപ്പൊ ഈ 2 ലിഡും അടുപ്പിച്ച് വേണം വെക്കാൻ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? നമ്മൾ ഒരു ലിഡ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ലിഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെഷീൻസിൽ കാണുന്നതാണ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൂത്ത് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിയേഴ്സ്, ടൂത്ത് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വലിയ വീലും ഇത് ചെറിയ വീലുമാണ്. ഈ വലിയ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, ഈ ചെറിയ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ചെറിയ വീല് നല്ല സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. The speed increases when you are rotating with the big wheel. ഈ ബിഗ് വീല് വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ്, ഈ ചെറിയ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയോ ചെയ്യുക. നേരെ മറിച്ച് ഈ ചെറിയ വീലാണ് വലിയ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പീഡ് കൂടുകയായിരിക്കോ കുറയുകയായിരിക്കോ? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്?
ചെറിയ വീലാണ് വലിയ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ വീലാണ് കുറയും. ബിക്കോസ് ചെറിയ വീലിന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് അത്രയ്ക്കും വലിയ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഫോഴ്സേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്പീഡ് കുറയും. നേരെ മറിച്ച് വലിയ വീലിനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫോഴ്സ് വരും. അപ്പൊ നല്ല സ്പീഡില് ചെറിയ വീല് കറങ്ങും. അപ്പോ ഈ ചെറിയ വീല് വെച്ചിട്ടാണ് വലിയ വീല് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പീഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ എല്ലാ മെഷീൻസിലും ഇങ്ങനത്തെ ഗിയർ കാണും. ഗിയറിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ചേഞ്ച് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇതാണ് ഗിയറിന്റെ യൂസസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes. Okay. So this is about this chapter. So let me ask you some questions, children. What are the types of motions we studied today? Okay. Midlaj, can you say which all are the types of motions? Greenery motion, rotatory motion, circulatory motion. Very good. Rotatory, circular and linear motion. ഇതാണ് 3 types of motion എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ പഠിച്ചു. Then what is the use of gear? Fatima, Farsana, can you say the use of gear? Fatima, Farsana. That enables one to rotate with the other. No, I am talking about generally what is the use of the gear. General ആയിട്ട് ഗിയറിന്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Anyone can answer? What is the Change the direction. Change the direction. Direction and Increase speed and decrease speed. good, very good. So to change the direction and the speed. Okay. Now I told you that I'll give you some examples, children. You have to tell me which type of motion it is. നമ്മൾ 3 types of motion പഠിച്ചു. Linear, circular, rotatory. Now you have to tell me which type of motion. I will ask to each person. So they have to tell me that. Okay. Okay. Fadia. Yes. Fadia, yes. What is the motion of a bullet fired from a gun? ഒരു ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് പോകുന്ന ആ മോഷന് ഏത് മോഷൻ ആണ് പറയുന്നത്? Rotatory motion. ഒരു ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് പോകുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മോളെ. ഒരു ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് പോകുന്നു. വേറൊരു യെസ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? Linear motion. Linear motion. Straight ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. It is going straight. Okay, so it is a example for linear motion. Next one, Mohammed Sahal, TK. Yes. Yes. Can you say which type of motion here it is when you lift water from a well using bucket and rope? Lift the water from well. കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നു. ബക്കറ്റും റോപ്പും വെച്ചിട്ട് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നു. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? Circular. സർക്കുലറോ? ചുറ്റിയിട്ടാണോ പോകുന്നത് വെള്ളം? സാധാരണ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാ മതി. നമ്മൾ വെള്ളം കോരുന്നു, കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നു. Linear motion. അത്രേ ഉള്ളൂ.
അത്ര കടന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി. കിണറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കോരുന്നു, നേരെയാണ് നമ്മൾ കോരുന്നത്, അല്ലാതെ സർക്കുലർ പാത്തിലല്ല കോരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സാഹിൽ? Okay. What is that? Which type of motion? Linear. Linear. Linear motion. Very good. Then Midlaj. Yes. Yes, the fan is rotating. What type of? Rotatory point. Very good boy. Rotatory motion. Yes, it is rotatory motion. Very good. Linear. Next one, Khadija Nasrin. Khadija Nasrin. Khadija, are you there? No. RK Farha. Sorry, Khadija. Are you there? Okay, I'll go to next person. RK Farha. Yes, ma'am. Yes. Can you tell me what is the motion of the hands of a clock? What is the motion of the hands of a clock? What type of motion it is? Oscillation. No, I am only asking about 3 types of motion: circular, linear, rotatory. In that you have Circular to say motion. very good. So it is circular motion. Very good. So Khadija Nasrin, can you respond? Yes. Yeah, Khadija, just tell me the motion of a rocket from a launching pad when it is fired. നമ്മൾ റോക്കറ്റ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് റോക്കറ്റ്? Which type of motion? Linear motion. Very good. Linear motion. Next one, Mohammed Poterio. Mohammed, yeah, the name it is like that. What's your name, my dear? Heba. Okay. Okay, just tell me the motion of Earth around the sun. What type of motion? Motion Ma'am, of Earth around the sun. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ക്ലാസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സഫീറ. Yes. Yes, can you say what type of motion is the motion of Earth around the sun? Is it a linear, it is a circular, or is it a rotatory? Rotatory. Is it a rotatory? Is the earth is moving around the sun. It's not moving on its own. It is moving around Circular. the sun. Yeah, it is moving in a path. What is that path? You might have learnt in the social and all. It is going in a path. Which path it is? The earth is going around the sun in a path. Elliptical path. What's the name of that? Anyone can say? മിഥിലാജിന് പറയാൻ പറ്റുന്നോ? Circular. ഒരു പാത്ത് കൂടിയാണ് അത് പോകുന്നത്. സോഷ്യലിലൊക്കെ പഠിച്ചതായിരിക്കും നിങ്ങൾ. ഓർബിറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓർബിറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് അത് സർക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആ ഒരു ഓർബിറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ എർത്ത് ചുറ്റുന്നത് സണ്ണിനെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സൺ, റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ because it is rotating on its own axis. Okay, is it clear, children? Yes. Yes. Yes, miss. So that's for today's. Yes, miss. Okay, so hope you all understood today's class. Is there any doubt?